Did you get that okay? Did they get it? Я не знаю, всем слышно. You have to speak distinctly, okay? Yeah, because Bhakti-Vedanta is a real leader. Бхагаватам настоящий лидер. Because she's leading the book distribution. Потому что она лидирует и ведет распространение книг. And she has also taken responsibility for the altar and the murtis here, and Srila Prabhupada also. И она здесь также приняла на себя ответственность за алтарь, за мурти и также за Шрилу Прабхупаду. And I haven't seen that anyone else has shown the interest that she has. Я не видел, чтобы кто-то другой показывал тот же интерес, который она показывает. Plus, she's taken responsibility for the Lakis ashram, which has been extremely difficult for her sometimes. Плюс ко всему, она еще взяла на себя ответственность, несет ответственность за женский ашрам, и что для нее было иногда очень трудно. So, I certainly don't want her to feel guilty about leaving, because if that's what she needs to do next in her life, fine. I want to give her all encouragement. Я, конечно, не хочу сделать так, чтобы она чувствовала себя виноватой за то, что уезжает. Если это то, что она уезжает, это просто следующий шаг в ее жизни, я хочу поддержать ее всячески в этом. But at the same time, I think it's important that we all understand the seriousness of losing her from this community. Я хочу, чтобы все поняли, насколько серьезно то, что мы теряем ее, то, что наша община понесет такую потерю. Are you okay? Yes. Okay. It's not a small thing. Это не что-то незначительное. And there's a saying, you don't know what you got until it's gone. You don't know what you have until it's gone. Есть такое высказывание, что имеем, не ценим, потерявши платим. Can you please not disturb? So maybe we won't really realize the value of Bhakti-Vedanta to this community until after she leaves. Может быть, мы не поймем, какую ценность Бхакти-Вера имела в этой общине, пока не потеряем ее, пока она не уедет. I was considering this morning how Srila Prabhupada said that our two great contributions to the world are the distribution of books, transcendental literature, and deity worship. Я сегодня размышлял над высказыванием Шрилы Прабхупады о том, что наши два главных вложения, две главных вещи, которые мы можем дать этому миру, это распространение книг, трансцендентной литературы и поклонение божествам. Somebody might say, well, there's been already deity worship in India for centuries. Кто-то может сказать, что в Индии ведь уже на протяжении многих веков продолжалось поклонение божествам. Yes, but most of the temples that go to in India, the standards are quite low. Да, но в большинстве храмов в Индии стандарты поклонения достаточно низкие. So what Srila Prabhupada taught was a much, much higher standard of cleanliness and elaborate decoration and cleanliness and punctuality and elaborate decoration. То, что Шрила Прабхупада дал, это достаточно высокий стандарт чистоты, разнообразных и сложных украшений и пунктуальности. And this is the kind of standard that Bhakti-Vedanta has maintained here. И именно такой стандарт Бхакти-Вера поддерживала здесь. Actually initiated and then maintained. На самом деле, сначала она его ввела, а потом поддерживала. It's said that attention to detail is a symptom of love. Говорится, что внимание к деталям – это признак любви. Sometimes I'm often amazed at how much
care she takes into taking care of the murtis and making sure all the details are just correct. Иногда я просто поражен тем, как много внимания она уделяет деталям, и как каждая какая-то мелкая деталь, все на алтаре, все правильно и совершенным образом. Are you sure of what you're saying? Because you sound not sure. You understand? Your voice drops at the end like you're... If you're not sure, you can repeat. Well, I'm just saying you should speak in such a way that makes it, that you're confident, so other people can be confident about what they hear from you. You understand? Yeah. Otherwise it's really hard for me to speak. I'm trying to make important points, and if you don't also give importance to them, it's not good. Okay, where was it? Yeah, so also because she's the only one who's really shown an interest, a serious interest in taking care of the murtis. Sankarshan Nitai Prabhu and I suggested that she take these murtis with her. Поскольку она единственная, кто проявил действительно серьезный интерес к поклонению Мурти, Санкарш Нитай Прабху и я приняли решение, что ей лучше забрать их с собой. Because there's nobody else here who's going to take care of them. Потому что здесь больше нет никого, кто бы о них позаботился. At least not that we've seen. По крайней мере, мы не заметили этого. Recently, Galina Petrushina has been showing some interest. Недавно Галина Патрушева выказала какой-то интерес. And she's been helping a lot. И она много помогает. But she's not always here. Но она не всегда здесь. So, anyhow, if anybody wonders when we come back from the Sadhu Sangha festival, why there are no murtis, that's why. Если кто-то удивится, почему Мурти не здесь, когда мы приедем с фестиваля, почему их больше нет, то вот причина. I have another announcement to make. У меня есть еще одно объявление. Who's going on the train tonight to the Sadhu Sangha festival? Кто сегодня вечером садится на поезд на Садхусангу? Please raise your hand high enough that I can see it. Так, чтобы высоко, чтобы я видел их. Uh-huh. Not so many. Okay. Так много. Well, it's a 2.5, as I understand, it's a 2.5 hour journey on the train. 2.5 hours? Excuse me, it's 2.5 day journey on the train. Насколько я понимаю, это путешествие занимает примерно 2,5 дня. That's a long time Это достаточно долго. in uncomfortable circumstances. В неудобных обстоятельствах. So there are three things. I suggest that those of you who are going, be very, very careful to try to maintain and help others maintain. Есть 3 вещи, которые я бы хотела, чтобы вы сами поддерживали и помогали другим поддерживать. One is cleanliness. Одна вещь — это чистота. Another one is to maintain some kind of spiritual program. Obviously, minimum is chanting your 16 rounds. А вторая вещь — это поддерживать какую-то духовную программу, проводить. Minimально — это повторение 16 кругов. But after all, practically almost the whole wagon is going to be devotees, like 75% of the wagon. Тем более, что 75% вагона будет занято преданными. So you can do what you want. И вы можете делать, что хотите. I suggest you try to have some spiritual programs, perhaps some kirtan or some lectures or some reading at least. Я предлагаю, чтобы у вас были какие-то духовные программы, службы, киртаны, класс по Бхагаватам или хотя бы чтение совместное. Besides as individuals, but as a group, do it as a group. Кроме того, что вы будете делать это самостоятельно, делайте также это вместе, как команда, как группа. And the third thing, which is extremely important, is to keep the men and ladies separate.
третья вещь, которая очень важна, это чтобы дамы и мужчины были отдельно. In those Platskart wagons, practically everyone's merged together. А в этом плацкартном вагоне практически все вместе будут в одном месте. So somebody has to take responsibility to separate it into sections. Поэтому кому-то нужно будет взять на себя ответственность разделить это на группировки. Vihasta ashram in one section. Вихаса ашрам в одной группе. Brahmacharini ashram in another section. Брамачарини ашрам в другой группе. And Brahmachari ashram in another section. Брамачари ашрам в другой. Artyom, maybe you could take some responsibility for that. Артем, Прабху, может быть, вы возьмете на себя ответственность за это. Anantani Mai Prabhu, you're going? No, you're not going. Анантани Май Прабху, вы едете? Right, at least right now, you seem like the most likely person to take responsibility. По крайней мере, сейчас вы выглядите как наиболее подходящий человек для того, чтобы взять эту ответственность на себя. Actually, what would be really good is if you could put an announcement on VK this morning, saying what I just said. Я предлагаю, чтобы вы ВКонтакте выложили объявление сегодня утром о том, что я только что сказал. Is that okay? Can you do that? Just briefly. Коротко. Okay, let's see. What else was I going to say? Yeah. But also, I wish those who are going to have a good journey. Те, кто едут, я им желаю хорошего путешествия. And those who are staying, try to maintain your Krishna consciousness in spite of the association of all these devotees. In spite of the lack of association. А те, кто остаются, постарайтесь поддерживать свое сознание Кришны, несмотря на отсутствие общения с этими преданными, которые уедут. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhavapa Girivaradhari Gopi Jana Bhavapa Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Vandana Yashoda Nandana Braja Jana Vandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Gopi Jana Bhavapa Girivaradhari
Jayam Vishnupad Paramahansa Paramajakacharya Stored to Satashi Sri Mahadis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON DVD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Ramacharya Srila Das Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Sri Krishna Chaitanya Pramanityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasudeva Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Radha Krishna Go Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Kirav Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Putli Shmati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravati Pachamani Vishesha Sumavali Patsvaya Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Savakaya Chakshu Milikandena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Богом почтения склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Prubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа. Подобно деревьям желания, они способны исполнить желание каждого и полны сострадания падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yesterday, Bhakta Kirill spoke on text number 7. Вчера Бхакта Кирилл говорил на тексту номер 7. Kirill. It's late. Because somehow or other he or someone else didn't take into account that the previous 2 days we'd had special classes which were not in the sequence.
Потому что либо он, либо кто-то другой не обратил внимания на то, что последние две лекции у нас были на особые темы и не по тем стихам, которые были по порядку. So we missed texts 5 and 6. Поэтому мы пропустили тексты 5 и 6. So we'll speak on them today. Поэтому сегодня мы поговорим по этим стихам. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tasmat Tasmat Bharata Bharata Sarvatma Sarvatma Bhagavan Bhagavan Ishvaraha Ishvaraha Harihi Harihi Shrotavyaha Shrotavyaha Kirtatavyaha Kirtatavyaha Cha Cha Smartavyaha Smartavyaha Cha Cha Ichata Ishata Abhayam Abhayam Tasmad Bharata Sarvatma Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Harihi Bhagavan Ishvaro Harihi Shrotavyat Kirtitavyascha Shrotavyat Kirtitavyascha Smartavyaschatabhayam Smartavyaschatabhayam Tasmad Bharata Sarvatma Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Harihi Bhagavan Ishvaro Harihi Shrotavyat Kirtitavyascha Shrotavyat Kirtitavyascha Smartavyaschatabhayam Smartavyaschatabhayam Tasmad Bharata Sarvatma Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Harihi Bhagavan Ishvaro Harihi Shrotavyat Kirtitavyascha Shrotavyat Kirtitavyascha Smartavyaschatabhayam Smartavyaschatabhayam Tasmat Bharata Sarvatma Tasmad Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Harihi Bhagavan Ishvaro Harihi Shrotavya Kirtitavyascha Shrotavyat Kirtitavyascha Smartavyaschatabhayam Smartavyaschatabhayam Tasmat Bharata Sarvatma Tasmad Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Harihi Bhagavan Ishvaro Harihi Shrotavya Kirtitavyascha Shrotavyat Kirtitavyascha Smartavyaschatabhayam Smartavyaschatabhayam Tasmat Bharata Sarvatma Tasmad Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Harihi Bhagavan Ishvaro Harihi Shrotavya Kirtitavyascha Shrotavyat Kirtitavyascha Smartavyaschatabhayam Smartavyaschatabhayam. Ladies, Дамы, Tasmat Bharata Sarvatma Tasmad Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Harihi Bhagavan Ishvaro Harihi Shrotavya Kirtitavyascha Shrotavyat Kirtitavyascha Smartavyaschatabhayam Smartavyaschatabhayam Tasmat Bharata Sarvatma Tasmad Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Harihi Bhagavan Ishvaro Harihi Shrotavya Shrotavyat Kirtitavyascha Kirtitavyascha Smartavyaschatabhayam Tasmat, Tasmat for this reason, For this reason по этой причине, По этой причине Bharata, Bharata O descendant of Bharata, O descendant of Bharata о потомок Бхараты, O потомок Bharata Sarvatma, Sarvatma the super soul, The super soul о сверхдуше, О сверхдуше Bhagavan, Bhagavan the supreme personality of Godhead, The supreme personality of Godhead личности Бога, Личности Бога Ishvaraha, Ishvaraha the controller, The controller повелители, Повелителя Harihi, Harihi the Lord who vanquishes all miseries, The Lord who vanquishes miseries Господи, избавляющим от страданий, Господи, избавляющим от страданий Shrotavya Шротавя is to be heard, is to be heard следует слушать, Следует слушать Kirtatavyaha, Киртатавяха to be glorified, To be glorified следует прославлять, Следует прославлять Cha, Cha also, Also также, Также
Smartavyaha, Smartavyaha, to be remembered. to be remembered. Следует помнить. Следует помнить. Cha, Cha and. and И. I. Ichata, Ичата, of one who desires. of one who desires. Тому, кто желает. Тому, кто желает. Abhayam, Абхаям, freedom. freedom, Свободы. свободы. We need some air in this room. В этой комнате нужен воздух. Choo-choo. You should just open the windows. Well, that's a brilliant idea. What's that? Otherwise there will be wind. I'm sorry? Otherwise, if we open the door, he said there will be wind Yeah, through this room. that's bad. He can. А это плохо, сквозняк? This cold. Yes. Okay. Let's see. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. O descendant of King Bharata, one who desires to be free from all miseries must hear about, glorify, and also remember the personality of Godhead, who is the super soul, the controller, and the savior from all miseries. О потомок царя Бхарата, тот, кто хочет избавиться от всех страданий, должен слушать повествование о Верховном Господе, помнить о нем и прославлять его, сверхдушу и властелина всего сущего, приносящего избавление от всех страданий. What an important verse. Какой важный стих. It very clearly encapsulates some of the essence of our philosophy. И он очень четко и ясно, кратко излагает, емко, один из важных аспектов нашей философии. Суть нашей философии. As I mentioned before, these first 5 verses of this chapter are really important verses. Как я уже ранее упоминал, первые 5 стихов этой главы очень важные стихи. And when many years ago, when I read them, I was so inspired, I just immediately memorized all 5 of them. И много лет назад, когда я прочитал их первый раз, я был настолько вдохновлен, что сразу же выучил все 5. And this particular one is one of my favorites. И этот конкретный стих один из моих любимых. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. In the previous verse, Sri Shukadev Goswami has described how the foolish, materially attached men are wasting their valuable time in the improvement of the material conditions of life by sleeping, indulging in sex life, developing economic conditions, and maintaining a band of relatives who are to be vanquished in the air of oblivion. В предыдущем стихе Шри Шукадева Госвами рассказал о том, как глупцы, привязанные к материальному, растрачивают драгоценное время своей жизни на улучшение материальных условий, спят, занимаются сексом, пекутся о своем благосостоянии и заботятся о многочисленных родственниках, которым суждено кануть в лету. Being engaged in all these materialistic activities, the living soul entangles himself in the cycle of the law of fruitive actions. Занимаясь такой материальной деятельностью, живая душа запутывается в ее последствиях. Can you repeat the ending? Fruitive action, the cycle of the law of fruitive actions. Here is karma. What? Here is karma. Yeah. Запутывается, Anyhow, в ее just say it the way I said it, okay? запутывается в ее последствиях, определяемых, запутывается в цикле деятельности ради ее плодов. This entails the chain of birth and death in the 8,400,000 species of life, the aquatics, the vegetables, the reptiles, the birds, the beasts, the uncivilized man, and then the civilized human form, which is the chance for getting out of the cycle of fruitive action. Это увлекает ее в круговорот рождений и смертей, где она принимает формы 8,400,000 видов жизни, обитателей вод, растений, пресмыкающихся, птиц, зверей и цивилизованных людей, пока наконец вновь не получит человеческую жизнь, а вместе с ней и шанс разорвать цепь кармической деятельности.
Therefore, if one desires freedom from this vicious circle, then one must cease to act as a karmi or enjoyer of the results of one's own work, good or bad. Поэтому тот, кто стремится вырваться из этого порочного круга, должен перестать действовать как карми, то есть наслаждаться плодами своего труда, хорошими или плохими. One should not do anything, either good or bad, on his own account, but must execute everything on behalf of the Supreme Lord, the ultimate proprietor of everything that be. Человек ничего не должен делать в личных интересах, ни плохого, ни хорошего. Всю свою деятельность необходимо посвящать Верховному Господу, которому принадлежит все сущее. This process of doing work is recommended in the Bhagavad Gita, chapter 9, text 27. Anybody know that verse? Кто-нибудь знает этот стих? Huh? I didn't yet translate. I didn't yet translate the proper. То же самое советует и I just read part of the sentence, up until the verse, right? Okay, I'll read it again. You translate, please. This process of doing work is recommended in the Bhagavad Gita 9:27. То же самое советует и Бхагаватгита 9:27. Кто-нибудь знает этот стих? Anybody know that verse? Кто знает стих? Pretty important verse. Очень важный стих. Какой первый слог? What's the first word? Yat. Яд хороший, яд носи. Хороший да даст яд. Яд топайся с аккаунта я. Okay, close. Also, where instruction is given for, this process of doing work is recommended in the Bhagavad Gita 9:27 also, where instruction is given for working on the Lord's account. Где говорится, что всю свою деятельность человек должен посвящать Господу. So that's a pretty important instruction, how to work on the Lord's account. Это достаточно важное наставление, как работать, посвящая все Господу. If you don't know that verse, how are you going to know how to work for Krishna? Если вы не знаете этот стих, как вы будете знать, как работать для Кришны? Therefore, one should first of all hear about the Lord. Поэтому, прежде всего, необходимо слушать повествование о Господе. When one has perfectly and scrutinizingly heard, one must glorify the Lord's acts and deeds, and thus it will become possible to remember constantly the transcendental nature of the Lord. А усвоив услышанное, прославлять его поступки и деяния. Только так можно постоянно помнить. Hearing about and glorifying the Lord are identical with the transcendental nature of the Lord, and by so doing, one will be always in the association of the Lord. Слушание повествования о Господе и прославление его тождественной, трансцендентной природе Господа. Эти два процесса позволяют преданному постоянно общаться с Господом. So, how do you say? So, all the 9 processes of devotional service are important. They're all transcendental. Все 9 процессов преданного служения важны, они трансцендентны. But this verse is emphasizing the first 3. Но этот стих делает акцент на первых 3. They are particularly important Они в особенности важны in the order in which they come in the list of 9 processes. в том порядке, в котором они здесь указаны в списке 9 процессов. Hearing is most important. Самое важное слушание. Then by hearing, one knows what to chant, what to glorify. Потому что если человек слушает, он тогда знает, что нужно прославлять, о чем нужно. And how to glorify. И как прославлять Господа. And then, as Prabhupada says here, by hearing and glorifying about the Lord, then one naturally will remember always the Lord. Как здесь говорит Прабхупада, слушая и прославляя деяния Господа, человек естественным образом будет помнить о нем. This brings freedom from all sorts of fear. А постоянное общение с Господом избавляет его от всех страхов. The Lord is the super soul, Paramatma, present in the hearts of all living beings, and thus by the above hearing and glorifying process,
the Lord invites the association of all in His creation. Господь является сверхдушой, параматмой, пребывающей в сердце каждого живого существа. И любому существу в творении Господа, которое слушает повествование о Нем и прославляет Его, Господь открывает доступ к общению с Ним. This process of hearing about and glorifying the Lord is applicable for everyone, whoever he may be, and it will lead one to the ultimate success in everything in which one may be engaged by providence. Слушать повествование о Господе и прославлять Господа под силу любому человеку, кем бы он ни был. И с помощью этих двух процессов он может достичь успеха во всем, чем по воле судьбы ему приходится заниматься. There are many classes of human beings, the fruitive workers, the empiric philosophers, the mystic yogis, and ultimately the unalloyed devotees. Есть разные типы людей. Те, кто работают для обретения плодов деятельности, философы, эмпирики, йоги, мистики и, наконец, чистые беспримесные преданные. For all of them, one and the same process is applicable for achieving the desired success. И все они могут добиться успеха на своем поприще с помощью одного и того же метода. Everyone wants to be free from all kinds of fear, and everyone wants the fullest extent of happiness in life. Все хотят избавиться от страха и наслаждаться безоблачным счастьем. The perfect process for achieving this here and now is recommended in the Srimad Bhagavatam, which is uttered by such a great authority as Srila Sukadeva Goswami. Шримад Бхагаватам, поведанный великим Шрилой Шукадевой Госвами, предлагает идеальный способ, который позволяет быстро достичь этой цели. By hearing about and glorifying the Lord, all a person's activities become molded into spiritual activities, and thus all conceptions of material miseries become completely vanquished. Слушание повествования о Господе и прославление Его одухотворяет всю деятельность человека, позволяя избавиться от всех материальных страданий. Okay, that's the end of the purport. Это конец комментария. Now we'll go to text 6. Теперь мы перейдем к тексту 6. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Etavan Sankhya Yogabhyam Sva Dharma Paranishtaya Janma Labhaha Karaha Punsam Ante Narayana Smritihi Etavan Sankhya Yogabhyam Swadharma Paranishtaya Janmalabha Parapunsam Ante Narayana Smritihi Etavan Sankhya Yogabhyam Swadharma Paranishtaya Janmalabha Parapunsam Ante Narayana Smritihi Etavan Sankhya Yogabhyam Swadharma Paranishtaya Janmalabha Parapunsam Ante Narayana Smritihi Etavan Sankhya Yogabhyam Swadharma Paranishtaya Janmalabha Parapunsam Ante Narayana Smritihi Etavan Sankhya Yogabhyam Swadharma Paranishtaya Janmalabha Parapunsam Ante Narayana Smritihi Ladies. Дамы. Etavan Sankhya Yogabhyam Swadharma Paranishtaya Janmalabha Parapunsam Ante Narayana Smritihi
Etava Sankhya Yogabhyam Etavam Sankhya Yogabhyam Sadharma Parinishthaya Dharma Parinishthaya Janmalabha Parakpumsa Janmalabha Parakpunsam Ante Narayana Smritihi Ante Narayana Smritihi Etavam, Etavam, all these. all these. Все эти Say, Sankhya, Sankhya, complete knowledge of matter and spirit. complete knowledge of matter and spirit, исчерпывающим знанием о материи и духе, исчерпывающим знанием о материи и духе. Yogabhyam, Йогабьям, knowledge of mystic power. knowledge of mystic power, владением мистической силой, владение мистической силой. Swadharma, Садхарма, particular occupational duty. particular occupational duty, своими обязанностями, своими обязанностями. Paranishtaya, Параништая, by full perception. by full perception, полным овладением, полным овладением. Janma, Dharma, birth. birth, рождение, рождение. Labhaha, Лабхава, gain. gain, награда, награда. Paraha, Параха, the supreme. the supreme, высшее, высшее. Punsam, Пумса, of a person. of the person, человека, человека. Ante, Анте, at the end. at the end, в конце, в конце. Narayana, Нараяна, о личности Бога. о личности Бога. Shri- what? English, we didn't say English. What? Нараяна, we didn't say Oh, English. sorry. Narayana, Нараяна, the personality of Godhead. the personality of Godhead. О личности Бога. О личности Бога. Smritihi, Смритиhi, remembrance. remembrance, Память. память. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шримы Прабхупады. The highest perfection of human life, achieved either by complete knowledge of matter and spirit, by practice of mystic powers, or by perfect discharge of occupational duty, is to remember the personality of Godhead at the end of life. Высшее совершенство человеческой жизни, которого можно достичь, либо познав природу материи и духа, либо овладев мистическими силами, либо в совершенстве исполняя предписанные обязанности, состоит в том, чтобы в конце жизни помнить о личности Бога. Which will be when? Когда это будет? Soon. Huh? Yeah, soon. Да, скоро. But we don't know exactly when. Но мы не знаем точно, когда. And what if the end of life comes at the time that we're doing some nonsense or thinking some, or speaking some nonsense? А что, если конец жизни придет тогда, когда мы занимаемся какой-то ерундой? Занимаемся ерундой, или говорим о ерунде, или думаем о ерунде. Then what? А тогда что? Means we got caught. Это значит, что нас поймали. Sometimes we think that we have privacy in some situation. Иногда мы думаем, что у нас в каких-то ситуациях есть личное пространство, Well, it's okay because nobody sees me right now. что мы в уединении находимся. Ну, сейчас нормально, никто меня не видит сейчас. There aren't any devotees around. Вокруг нет преданных, Nobody to report me. никто обо мне на меня не нажалуется. But there's always a witness. Но есть всегда один The Supreme Lord is seeing everything, Господь видит все, and He's keeping an account. и Он все записывает. You know, like, anyhow. Okay, purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Narayan is the transcendental personality of Godhead beyond the material creation. Нараяна – это личность Бога, трансцендентная к материальному творению. Everything that is created, sustained, and at the end annihilated is within the compass of the Mahatattva, material principle, and is known as the material world. Все, что создается, поддерживается и в конце концов уничтожается, находится в пределах Махаттатвы, материальной субстанции, и называется материальным миром.
The existence of Narayan, or the personality of Godhead, is not within the jurisdiction of this Mahatattva, and as such, the name, form, attributes, etc., for Narayan are beyond the jurisdiction of the material world. Однако бытие Нараяны, личности Бога, не подчиняется законам Махаттатвы, и потому его форма, и имя, форма и качество также не подчиняются законам материального мира. By the speculation of empiric philosophy, which discerns matter from spirit, or by cultivation of mystic powers, which ultimately helps the performer to reach any planet of the universe or beyond the universe, or by discharge of religious duties, one can achieve the highest perfection, provided one is able to reach the stage of Narayana Smriti, or constant remembrance of the personality of Godhead. Высшего совершенства можно достичь, либо занимаясь эмпирической философией, которая учит, как отличить материю от духа, либо овладев мистическими силами, позволяющими в конце концов попасть на любую планету во Вселенной и за ее пределами, либо выполняя религиозные предписания, однако лишь в том случае, если тот человек находится на ступени Нараяна Смрити, то есть постоянно помнит о личности Бога. So, the point here is that a person can be engaged in almost any kind of process of purification or good deeds or whatever. Суть в том, что человек может быть занят любым процессом очищения или любыми хорошими поступками, совершать любые хорошие поступки. Or yoga, Или заниматься йогой, or study, или обучаться, or whatever. что угодно. But the, how do you say, but it has to result in this constant remembrance of the Lord. Но результатом должно быть постоянное памятование о Господе. If not, then it's a failure. Whatever you did was a failure. А если этого не получилось, то все, что вы делали, это This is poterя времени, пускай. This is possible only by the association of a pure devotee who can give a finishing touch to the transcendental activities of all jnanis, yogis, or karmis in terms of prescribed duties defined in the scriptures. А подняться на эту ступень можно только общаясь с чистым преданным, который доведет до логического конца трансцендентную деятельность яни, йога или карми в рамках конкретных предписанных шастрами обязанностей. There are many historical instances of the achievement of spiritual perfection, such as that of the Sanakata rishis or the 9 celebrated yogendras who attained perfection only after being situated in the devotional service of the Lord. История знает немало примеров людей, достигших духовного совершенства. Один из них – Санакади Риши и 9 прославленных йогендов, которые достигли совершенства только после того, как посвятили себя преданному служению Господу. None of the devotees of the Lord ever deviated from the path of devotional service by taking to other methods as adopted by the jnanis or yogis. Но никто из преданных Господа никогда не сворачивал с пути преданного служения и не обращался к методам дьяны или йоги. Everyone is anxious to achieve the highest perfection of his particular activity, and it is indicated herein that such perfection is Narayana Smriti, for which everyone must endeavor his best. Любой человек хочет достичь совершенства в той деятельности, которой занимается. Здесь сказано, что таким совершенством является Нараяна Смрити, поэтому каждый должен приложить все усилия, чтобы достичь его. In other words, life should be molded in such a manner that one is able to progressively remember the personality of Godhead in every step of life. Иначе говоря, нужно так перестроить свою жизнь, чтобы постепенно обрести способность всегда на каждом шагу своей жизни помнить о личности Бога. Important point here, every step of life. Здесь очень важный момент на каждом этапе своей жизни. To remember the Lord in every step of life. На каждом шагу помнить Господа. Not later. Не позже. Like right now I have to do this, and I'll remember your God later. Например, сейчас нужно сделать вот это, а Господа я буду помнить позже. Maybe when I'm old. Может быть, когда я состарюсь.
Mudachi. So, any questions or comments? Есть какие-то вопросы или комментарии? Yes, no Gopal Prabhu. По пятому стиху, там вот вы в лекции прочитали несколько раз слушать и прославлять. То есть не просто слушать, а еще и прославлять. Падает повторил нам 3 или 4 раза. Вот можете прокомментировать, что такое прославлять? Получается, просто слушать не работает, надо еще прославлять. I have a question on the 5th verse. Several times. Fifth, yeah, okay. Several times you read in the purport when Prabhupada said 4 or 5 times that you should hear and glorify at the same time. So it's not enough just to hear, you should also glorify. So can you comment on what does it mean to glorify? Is this a serious question? Это серьезный вопрос? Конечно. Of course. Прославлять, можете раскрыть слово вообще прославлять? Can you elaborate on this word to glorify? Well, what if somebody asked you that question? How would you answer? А что, если бы кто-то вам задал такой вопрос, как бы вы ответили? Понятно, как бы я ответил. It's understandable how I answer. Well, I can't hear when you're both talking. Let him say it again. You wait until you translate, okay? Yeah, go ahead. What did you say? Что вы сказали? Еще раз повторите, пожалуйста. Сейчас что сказал? Да, еще раз. Я говорю, когда задаешь вопросы, тебе задают встречный вопрос, то смысл вообще вопрос задавать. When you ask a question and this person asks you back, then what's the point of my asking the question? Good point. Хорошая мысль. I'm trying to get you to think about the topic and the question you're asking. Я просто хочу вас побудить подумать на эту тему и о том вопросе, который вы задали. After all, you've been in this movement for a few years. В конце концов, вы ведь уже несколько лет в этом движении. You've gotten Harinam initiation. У вас есть Харинам инициация. You do a lot of preaching. Вы много проповедуете. So somebody might ask you that question. Кто-то может задать вам такой вопрос. So I'm just curious, what would you say? И мне просто любопытно, что бы вы сказали. Поэтому я и вам задал вопрос. Не знаю, что сказать. Я сослался на авторитетный источник. That's why I asked this question from you. So when somebody asks me, I can say that something bona fide, and I can say about the source, a bona fide source. Okay, good point. But let's just suppose that I haven't answered your question, and then suddenly somebody asks you the question. Хорошая мысль, но давайте предположим, что я не ответила вам на вопрос. Внезапно кто-то задал вам вопрос. Then what would you say? Тогда что бы вы сказали? Не-не-не, вы хитрите. No, you are cunning. Huh? No, you are cunning. Как вы говорите? What's that? Cunning. You are joking. Cunning. Нет, cunning. Yes? Anyhow, it's a very simple point. Это очень простой момент. Like what Prabhupada said, whatever you hear, then you repeat to others. Прабхупада говорил, все, что вы слышите, повторяйте это другим. Prabhupada itemizes in some places, means glorifying the holy name of the Lord. Itemizes makes a list. Items. Prabhupada said, well, Srila Prabhupada and the scriptures itemize the list of ways to glorify the Lord. Шрила Прабхупада и Священное Писание приводит список того, что является прославлением Господа. To, how do you say, chant His holy names, for instance, in public, or to teach somebody to chant His holy names. Повторять Его святые имена, воспевать, например, на публике, или обучать других воспевать Его святые имена. To describe His, to narrate His glorious activities. Пересказывать Его славные деяния. To advertise His fantastic qualities. Прославлять Его невероятные качества. To preach His philosophy. Проповедовать Его философию. These are the ways in which we glorify the Lord. Это способы, которыми мы можем прославлять Господа. You see, in this context,
the main substance we're talking about is sound vibration. В этом контексте главное, о чем мы говорим, это звуковая вибрация. So glorifying the Lord, also you glorify the Lord by deity worship and so many other things, so many other ways. Господа является также поклонение божествам, многие другие вещи. But here the emphasis is specifically on the sound vibration. Но здесь делается акцент конкретно на звуковой вибрации. You hear the transcendental sound vibration and then you repeat the transcendental sound vibration. Вы слушаете трансцендентную звуковую вибрацию и затем воспроизводите, повторяете трансцендентную звуковую вибрацию. Does that help? Это помогло вам? Это очень помогло. This is very helpful. Okay. Anybody else? Еще кто-то? Yes, Kirill. Там в пятом стихе, то есть, вот когда 5 стих комментировали или читали, говорилось о слушании, воспевании, и вопрос такой, как бы улучшить, о важности слушания и воспевания, слава Господа, и вопрос, как бы улучшить качество воспевания и слушания, вот конкретно индивидуум, как бы вот улучшить мне свое качество слушания и воспевания. Вопрос почему возникает, потому что знаешь, что бывает разница. В один день ты чувствуешь, что у тебя лучше получилось, другой хуже, и вот хотелось бы постоянно улучшать качество слушания и воспевания. Вот такой вопрос, как улучшить слушание и воспевание, потому что есть опыт, когда то лучше, то хуже. Такой. While reading purport to the 5th verse, and maybe while you were commenting about it, you were saying about hearing and glorifying the Lord. And my question is how a person can increase the quality of hearing and chanting. I'm asking this question because I have an experience when one day this hearing and chanting is good quality, another day is not a very good quality. So how can I increase it? Practice. С помощью практики. Практикуйте. Also recommended is to serve the Vaishnavas. Также рекомендуется служить вайшнавам. The quality of your hearing and chanting will naturally improve if you serve the Vaishnavas. Качество вашего слушания и воспевания естественным образом улучшится, если вы будете служить вайшнавам. Especially those who already are engaged in quality hearing and chanting. Особенно с тем вайшнавам, которые сами уже заняты качественным слушанием и воспеванием. And also, the acharyas recommend that the more quantity you perform of hearing and chanting, the more your quality will naturally improve. Ачарьи также рекомендуют, что чем больше количество слушания и воспевания вы совершаете, тем лучше увеличится качество вашего слушания и воспевания. Also, consciously avoid offenses. Также нужно сознательно избегать оскорблений. And follow strictly the 4 main regulative principles of devotional service. И строго следовать 4 главным регулирующим принципам преданного служения. Is that okay? Это хорошо? Спасибо. Thank you. Okay. One more question. Yes, Alexander. А вот тут Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что есть 8 миллионов 400 тысяч жизней. И я слышал, что 400 тысяч это разумные виды. То есть можем ли мы, будучи в одном из этих видов, узнать о Господе и вернуться к Нему через эту форму, например, или как-то продюсировать? В смысле, неразумно? Разумно 400 видов. 400 тысяч видов. И только в человеческой? Или только в человеческой можно, либо можно ли в одной из этих 400 тысяч видов. In the purport, Srila Prabhupada says that there are 8,400,000. That what? There are 8,400,000 species of life, and I've heard that out of this number, only 400,000 are
beings. He said not human beings, he said intelligent forms of life. So, my question is, can we practice devotional service and go back to Godhead, being in those 400 other 400,000 species, intelligent species of life, or only in the human form of life? I don't know. I never heard this expression, the 400,000 intelligent forms of life. Никогда не слышал такого выражения 400 тысяч разумных видов жизни. What I have heard Prabhupada say many times is 400,000 species of human life. Что я слышала от Прабхупады, это что есть 400 тысяч видов человеческих видов жизни. So it could be that if you heard intelligent forms of life, Srila Prabhupada was using that as a way to speak of human life. И, возможно, если вы слышали разумных видов жизни, Прабхупада мог использовать это слово, имея в виду человеческие формы жизни. This is not the same? Yeah, that's what I'm saying. It's the same. Да, именно это я и говорю. Это одно и то же. So it's not like human life and then another 400,000 or 399,000 or something. Не то, что есть человеческая жизнь, а есть еще какие-то 399 тысяч видов. There are 400,000 species of human life. Есть 400 тысяч видов человеческих форм жизни. At least that's what I remember. По крайней мере, так и я помню. Anybody else know something about this? Кто-то еще знает что-то об этом? Just a minute. Let me see if I can find a reference. Попробую найти источник. Sorry for the delay. Извините за задержку. Yeah. 400,000 human species, Srila Prabhupada said. Да, Шрила Прабхупада говорил 400 тысяч человеческих форм жизни. Okay? То есть, если я, например, буду в другой человеческой жизни, то тоже я могу узнать о Господе и как-то служить Ему. So if I'm in a body of some other human form of life, I have the same opportunity to know about the Lord and serve Him. If you're in contact with the Sankirtan movement, Если вы сможете if you're in contact with the Sankirtan movement, если вы сможете встретить движение Санкиртаны, if you engage in the service of Sri Chaitanya Mahaprabhu, если вы займете себя в служении Шри Махапрабху, but why are you concerned about it? You have a human form of life now. почему вас это волнует? Важно, что сейчас есть человеческая форма жизни. Why not just use it for Почему просто ее не использовать, the Sankirtan mission? Then you don't have to worry. чтобы служить вместе с Санкиртаной? Тогда не нужно волноваться. Atato Brahma Jigasa, now is the time to inquire about the absolute truth. Сейчас именно то самое время, чтобы задавать вопросы об абсолютной истине. Okay? Хорошо? Okay. Yeah, one more. Еще один. В 6 стихе там тема поднималась, Прабхупада рассказывал, что человек должен перестроить всю свою жизнь так, чтобы всегда помнить Господа. In the 6th verse in the purport, Srila Prabhupada says that a person should mold his life in a way that at every step he remembers the Lord. Точно. И очень грустно видеть, когда видишь, что у преданных, которые окружают тебя, есть куча отговорок и проблем, которые мешают организовать свою жизнь таким образом. So it's very sad to see when devoted around you have a lot of excuses and problems. They
Of what? excuses and problems that they create in their lives, so, which don't let them engage in devotional service. И вот в особенности, когда вы просите преданных приходить на утренние программы, вот это как раз тот момент, который заставляет вот задуматься, что вот Прабхупада нам опять говорит, все перестройте свою жизнь так, чтобы вы могли максимально быть заняты. И я думаю, что нам нужно пользоваться возможностью услышать от самого Шрилы Прабхупады, что он нас вдохновляет всю свою жизнь так перестроить, чтобы у нас так или иначе была возможность ходить на утренние программы, слушать Шримад Бхагаватам и возвращаться домой к Богу, организуя всю свою жизнь так, чтобы всегда помнить Господа. And Можно суммировать просто. especially when you speak about morning programs, the importance of morning programs, and stress it to the people who don't go, I started thinking about this, how important it is that Prabhupada stresses it here, that we should mold our whole life so